Hello, welcome to your program, Talking to the President. Today we have a guest, and his name is Mr. Gaya. He is Minister of Road, Transportation, Construction, and Urban Development. Thank you to be here, and we have today also Miss Gunse that she's gonna translate. Welcome, Mr. Gaya. Thank you. The topic about today is going to be government and politics, and we are going to start with the first question. The first question will be, what are the achievements and obstacles about profession and public office? За. Засгийн төрийн байгууллагад ажиллаж байгаагийн одоо дамжуултууд тэгээд муутай одоо сөрөг талууд нь юу байгаа вэ? Төрийн байгууллагад одоо энэ хоёр талыг Good morning. Хамгийн гол нь бидийг Америкийн нэгдсэн улсын сургуультанд хамруулж одоо энэ студид ярилцлага хийж, дадлага хийж байгаа бол танд маш их баярлалаа. Thank you for this training and also this interviewing training and thank you for invitation of your studio. You're welcome. Юуны өмнө Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон хотод бид нэр бас хүрэлцэн ирсэн дэх баяртай байна. We are glad to come to Washington. Capital City of America. Welcome. Тэгээд гол нь төрийн байгууллага бол аль ч улсад ялгаагүй ололттой тал гэж байна, дутагдaltaй тал гэж байна төрийн байгууллагад ажиллахад. Of course, there are two sides in work in public office or the profession in government. This is also two sides that achievements and obstacles. Тэгэхээр төрийн байгууллагад ажиллахад бол төрийн засгийн нэрийн өмнөөс хариуцлагатай ажиллах юм хамгийн гол шаардлагатай. Main thing is that responsibility is the very most important thing for the for the officer of the governor. Нөгөө талаас бол төрийн албан хаагч бол ямар нэгэн бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй байдаг. It's not possible in my country that officer of the public office they can't do any business. Тэгээ нэгэн төрийн ажилд ажиллаж байгааг одоо үнэн шударга ажиллах хэрэгтэй гэж үзэж They байна. should be how to say? Күнд суртал гаргахгүйгээр тий. They should be on corruption. I see. All right. The second question, Mr. Gaya, will be regional policies, if they are good or bad approach. Тэгэхээр бүс нутгийн тий одоо улс төр танаа тий улсад байгаа улс төрийн одоо сайн болон муу хандлага юу байгаа вэ? Тэгэхээр Монгол улс бол газар нутгийн хувьд бас харьцангуй том улс. Yeah, Mongolia is actually a local country, but we have a very big Территорий. Тэгэхээр энэ том газар нутаг дээр одоо төр засгийн үйл ажиллагаа явуулах бас бэрхшээлтэй тал бий. Sometimes we have a bad approach. There are because the газар нутаг гэдэг нь Территорий. Территорий гэдэг чинь. Land. our land is very big, so we are the population is so. Монгол улс бол 21 аймаг хуваагддаг. 21 аймаг нийслэл Улаанбаатар. We have 21 states. Also there. Тэгэхээр 21 аймагийн одоо хэмжээнд төрийн үйл ажиллагаа явуулах бол бас нэлээд бэрхшээл тохиолддог. Sometimes we have obstacles in the country because the government is have to Зүгээр бодохгүй л хэрэгтэй. Тэгээд Монгол улс бол төр засгийн олон одоо 100 жилийн ийм одоо уламжлалтай. Тийм учраас бас одоо төрийн үйл ажиллагаа бол одоо олон зуун жил явуулж ирсэн юм түүхтэй ард.
Mongolians are proud of that. They have a hundreds history of the Traditional тий. state. Government. How to build the state. Тийм учраас нөгөө талаас бас харьцангуй төрийн үйл ажиллагаа явуулах бололцоо нөхцөл бол олон зуун жилийн түүх нь одоо бүрдсэн байдаг. It's created that past it hundreds years. Okay. Today in the program talking to the president, we have a Mr. Gaya, Minister of Road Transportation, Construction and Urban Development. Well, for my last question to you, Mr. Gaya, will be, what is the problem of government as of right now? Яг одоо өнөөдрийн байдлаар засгийн газрын одоо хамгийн тулгымцсан асуудал юу байна вэ? За өнөөдөр бол засгийн газар тулгуурсан асуудал бол олон асуудал байгаа. Today we have too many problems. Хамгийн гол тулгымцсан асуудал гэх юм бол одоо сонгуулийн үеэр амлалтаа засгийн газар хэрэгжүүлэх асуудал чухал байна. Most important thing is that political parties have to decide their decisions that they had give to public in the election. Тухайлбал одоо цалин нэмэгдүүлэх асуудал байна. Increase the salary. Мөн одоо иргэдэд үзүүлэх халамжийн одоо мөнгөнд итгэмжийг нэмэгдүүлэх асуудал байна. Insurance тий. Insurance too? Insurance for the public. Okay. Ийм асуудлууд бол It's байгаа. very difficult. Yeah. Эдгээр нь бол одоо хамгийн тулгымцсан асуудал. Actually, the government planning yesterday, recently, the money comes from the mining section. I see. And then we have the fund for those money, and we can. Has been already approved or is in process right now? Yeah. Okay. Yeah. I see. And then we can have a money, and then we can give it to the Манай яамны хувьд бол одоо insurance section. яг манай яамны хувьд гэх юм бол иргэдийг орон сууцаар хангах асуудал хамгийн чухал асуудал гэж үздэг тийм. In our ministry, main Орон сууц байрж байгаа point болох is that яг орон сууц гэдэг үг орчлоо болчихлоо. Орон сууц. Construction. Oh, I see. To add to this, what are the strategies being implemented for good governance? Тэгэхээр сайн засаглалтай байгуулахын тулд ямар стратеги баримтлах зүйтэй вэ? За сайн засаглалыг бол аль ч улсын иргэд бол хүсдэг, өсөн хүлээдэг засгийн газараасаа. Every countries want to have a good governance. Correct. Манай улсын хувьд бол хамгийн гол нь засгийн газар нээлттэй, ил тод одоо амлсан зүйлээ хэрэгжүүлэх ийм байдлаар ажиллах нь хамгийн чухал гэж үзэж байгаа. In my country, the government has to be Open government. Open. Нээлттэй. Yeah, should be open and They are close to the people to propose better things. Is that what it is? to promote that unemployment. Correct. Yeah. All right. Correct. Today in your program, talking to the president, we are going to appreciate Mrs. Gunse to translate this. Mr. Gaya, Minister, thank you for very much to enjoy with us, and again we want to appreciate your presence here. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Great. Okay. Great.